Hey yo, what's up man? Ok. Thì xong cái quá trình gọi là chờ xíu đi, xuống 7 đi. Gọi là một cái quá trình mình gọi là nghỉ ngơi xong một vài ngày, gọi là sau cái cốt truyện đó thì hiện tại thì đây nó cũng gần hết rồi. Thì ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với lại cái sự kiện mới, và sự kiện này nó diễn ra ở Sumeru. Skin Lisa đơn giản vậy thôi, lặt thế. Ok, nhưng mà đừng có nhảy nhiệm vụ nha, tại vì cốt truyện chính chưa xong đâu á, đừng có nhảy nhiệm vụ nha. Nhưng mình phải qua bên Inazuma làm gì đó. Ơ, thua chứ. 7 đây. Gì đây, cái thằng này là cái thằng cái thằng Greetings! Welcome to the Citadel of Regzar. Would you be interested in taking on some commissions? Are there any easy jobs where we can earn loads of Mora for just standing around? Oh, better yet, for just anh sitting nào around? mà đời có anh thì anh đờ bờ, We're interested đờ in now. đớ đi kế. We don't currently have any commissions like that. However, I do have some relatively simple requests from residents that will pay several thousand Mora. Really? That's all? That isn't nearly enough for Paimon. Còn có đá lấp lánh hơn tốt hơn nha. Yeah, Effendi, are there any high-paying commissions available? Ah, I see. Let me think. Spontamod recently initiated a research project on the ley lines and is looking for paid volunteers. There are several researchers in Spontamod who specialize in studying ley lines, so there is a great demand for ley lines data. Researchers often need to enter domains to investigate ley line disorders. They have been understaffed for some time, even after recruiting a good number of their own students. So, now they've turned to recruiting large numbers of volunteers. They offer substantial pay, but they also have strict requirements for the quality of the volunteers. Are you interested? Yes, let's walk through the recruitment process. First of all, are you proficient with one or more types of weapon? Câu hỏi này thì phải trả lời cho nó đa dạng hơn chút giận. Very good. How's your understanding of elements? Are you capable of using elemental powers? Martial art chứ, chữ đọc. Ngày xưa là mình đọc là material, giờ là martial art. Đúng rồi, đúng rồi. Là võ thuật á, tốt lắm các bạn. Chỉ đi. All right, I'll put you down as the traveler, right? Okay, I've finished the registration. I'll be coordinating the necessary supplies and payments for volunteers later. You'll have to find Gafoor for more details about the job. However, he has an important visitor today, so I don't think he'll be in the academia. According to the standard protocol for receiving visitors, he will most likely bring the visitor to the Puspa Cafe. You can go there and talk to him when his time with the visitor has finished. He sounded like he was in quite the rush to recruit volunteers when he contacted me, but now he's showing a visitor around. Seriously, who could be so important? Ok. Mình nghĩ cái sự kiện này thì nó sẽ là đánh lộn với làm nhiều hơn. Đâm ra là mình sẽ không có dùng cái cầm để phiêu. Tại vì dùng tay cầm á, mình sẽ tập trung hơn được, với lại nó cũng thoải mái hơn, chill á. Còn cái chơi mà mình phải ngước cúi cái người vô ôm cái lát mà chơi, thật ra là nó hơi mỏi lưng, nó hơi mệt. Mình sợ là có đánh lộn lạo giải đố rồi á, rồi có công chuyển qua chuyển lại nữa lu bu. Thôi cái này đi, cái khác tay cầm nó có nhiều lúc sử dụng được rồi. Có vài tựa game cần sử dụng nó chính thống luôn đó, phải đợi ấy đâu. Do you still remember what the coffee's like here? Of course. How could I forget?
It used to be my go-to drink here. Listen, Gafur. I suppose I should call you Professor Gafur now. Này lỡ biết rồi nè, We're nó không biết old là xạo. acquaintances, so how about we stop beating around the bush, hmm? Waifu đầu tiên của First tôi you trong wanted tựa to game catch này up, đó. and now the Trời coffee. ơi, If mummy you của have tôi something đó. to say, just say it. Oh, that's Gafur. He's the one we're searching for. But he seems to be busy Trời talking ơi, with someone mummy của tôi tôi đầu đầu tiên đó. Maybe we should wait for Chứ them nó to mới là mummy finish. đâu mà là đây nó là Oh, mummy. well, it's nothing really. It's just that ever since you left the academia, our original projects and plans have lost their backbone, so to speak. Cyrus is also disappointed. He's always valued you as a proud disciple. To be honest, it's a real shame that you left the academia, Quá Lisa. đẹp luôn. Ủa sao mắt xanh ta? With your wisdom and intellect, had you stayed in the academia, you would have become a herbad by now. Đây đi. Hold on. That's Lisa. The librarian Lisa. Our Lisa. Nó từ bên Mondstadt I had heard bay that qua Lisa đây. had studied at the Sao hết? academia before, but that was a long time ago. What's Lisa doing here now? Ú đà. If I'm reading the situation right, you're reminiscing about the past to convince me to come back, aren't you? Hình như cái Well, về I của heard that you're currently the librarian for the Knights of Favonius in Lisa như hai Mondstadt. bé vậy. If you ask me, that's a tragic waste of Lớp your hết talents. nha. Ý tôi là cái vision á. Trời mấy anh em. Why cứ waste your sao time ấy. and energy on something as trivial as taking care of a library? Hết nha. Your time is much more valuable than that. Đây là mummy đầu tiên của tôi đó. If you're willing to come back to the academia, I have plenty of projects for you to preside over right away. The academia needs people right now, and some of these projects are quite important. Cho nên mới lên 80 Yawn. vậy thôi. So Để all lấy, this xanh. talk is to convince Rồi me lấy to gì come lắm? back. I'm guessing Professor Cyrus doesn't know that you're talking to me about this. As a matter of Yeah, that's fact, I he know. has You long must wanted do you to that. come Okay, back and well. work at the academia. Mona, cái Jin. Is that so? You know, Professor Với lại Gafur, Chi it đúng isn't rồi, a good còn hai idea người to nữa. lie Lý to Đức với people. lại anh Kiểm Lâm là được thêm 6 Our teacher knows exactly why I left the academia after only 2 years. He would never ask me to chơi come suốt một back. năm quay quá trời Giving lần up my luôn mà life vẫn in chưa có Mondstadt ra and được returning to cái the gì hết. academia as a spontamod researcher. The Chưa có ra price được of cái seeking năm wisdom sao is nào. no longer something I'm willing to À pay. có mấy cái C4 So lên please, C4 don't được bother Jin. trying to get me to come back. Wow. So Lisa used to be a Spontamod researcher? Paimon's never heard her mention it before. Shit mấy mơn. Besides, taking care of a library is important work. I've never considered it a waste of my time. Wisdom is hidden in every corner of the world. Never underestimate wisdom, no matter how small it may appear. That's what our teacher always Mummy said. của tôi đừng có vấn đề đó chứ. A good scholar wouldn't overlook the small details, Gafur. I'm sorry. I'm still not used to calling you Ê, mặc cái professor. trang phục này đẹp. Ê, Nevertheless, the underlying meaning of Hơi what you khoái rồi just đó, bắt said buộc is phải simply xong cái sự wrong. kiện này lấy cái skin này And về there's mới one được. other detail you Buộc probably phải lấy haven't về noticed. nha. Wow. Two people have been eavesdropping on us for quite a while now. Is there anything we can help you two with? Thấy cái- Mummy. Hello, Lisa. Lâu rồi không gặp, lâu lắm rồi đó. Well, if it isn't you two. Long time no see, cutie. Paimon. Cutie, bye moon. Excuse me, but what business do you two have here? Well, actually, we're here to participate in a research project on ley lines for Spontamod. We just finished registering with Effendi. Không muốn làm việc với người nói chuyện. A research project on ley lines? Giờ này còn Oh, buông nữa. darling. You haven't joined the academia, have you? Hồi nào đã được vào giáo viện đâu. Tình nguyện viên thêm khoan. À, thôi. Alright, Effendi told us our research project is looking for paid volunteers. That's what we came to see Gafur about. Kiếm ít lúa. Kiếm lúa Paid lúa volunteers? Gafur, is the academia really that understaffed? Or are there projects that insist on the use of outsiders? No. The paid volunteers are for a conventional project to monitor the ley lines.
All operations follow the prescribed Cái safety chuyện bé này protocols. là tầm We chỉ rely on a lot of manpower to collect the data. There's no way around it Đâm ra là now. cũng không mất But if cần. only you would agree to come back and preside over some matters, we wouldn't have to go through all this nonsense. If memory serves me right, collecting ley lines data requires investigators to go deep into domains, which can be dangerous. We've seen our fair share of combat since leaving Mondstadt. Exploring a domain is like a walk in the park to us. It's been so long now. I can only imagine what wonderful stories you have to share. So there's nothing to worry about. Since you two are here to apply for the project, then please wait a moment Con while I đang talk làm cho to mình Lisa. lu bu luôn nè. I'm sorry, Chịu khó Gafur. chạy này My đi, tới answer này is cũng still là no. ghi lại cách xin thôi. Aren't you even a little bit interested? I have never regretted my decision to leave the academia. I don't think that will change in the future. I thought after all this time you would have a different answer. But you're still as obstinate as ever, Lisa. You've made yourself clear. I'll only make a fool of myself if I keep insisting. In that case, I still have unfinished business to take care of, so I'll take my leave. See you at the Darshan reunion in a few days. Yes. Don't worry. I'll be there on time. As for you two, please come see me later in the Mountainema Forest when you're free. We'll need your help with the volunteer work. Oh, and one last thing, Lisa. Yes? I wish you the best of luck in Mondstadt. Thank you. Well then, cuties, now that the recruiter is gone, we can sit down and have a good chat. Trí khách. Anh mặt đẹp phết. Ê, sorry, lại nữa rồi, cứ vậy không. Tôi thấy tôi là người chân thật quá, đâm ra là Much has been nó buồn happening bã lắm. within the academia, and Gafur is paving the way for his future. By the way, Lisa, what brought you to Sumeru? Are the Knights okay with you being gone? Of course. Jean gave me an extended paid vacation. It's rare that I get any time off, so I thought to myself, why not go on a trip and relax a little? I don't know how much of our conversation you heard, but I studied in the Spontamad Darshan at the Academia for 2 years. But instead of staying at the Academia after graduation, I went back to Mondstadt to become the librarian for the Knights of Favonius. So that's why you came to Sumeru, right? To walk around and meet with your old friends and teachers. Sao đi xem lại phải giáo viện vậy? You'd like to know, wouldn't you? Well, I guess it wouldn't hurt if I told you. After all, it was ages ago. If anything, it all boils down to a difference in philosophy. When I first came to the academia, Professor Cyrus really appreciated my work and invited me to participate in several major projects. But most of those projects ended in failure. To be honest, they went too far trying to achieve wisdom beyond mortal understanding, so failure was only to be expected. I didn't want any part of that Không tập trung vào được lunacy, so I cái lời left. thoại luôn, tôi cứ nhìn sao Anyway, mãi now mẹ. that I told you, Ý tôi là make sure xem you keep it có between những us. có những waifu mà tôi không có những waifu mà mọi người ít để ý á, tôi lại để ý nhiều lắm. I Tôi don't đang wish to xài return to the F-boy academia, tiếng even Anh if nên là Professor đâu có Cyrus cái came dụng to mà ask tiếng me Việt làm sao personally. đâu. Rather than conducting experiments day and night, Cái gương mặt I'm much more suited tạo for hình working hours này. that start after 10 a.m., with regular afternoon tea À đừng có nói every tại sao mà day. tôi chọn sai nha, bởi vì tôi thích Lumin Lisa chose to be a chứ quan trọng là librarian hoàng tử because vực she sâu doesn't hay want là to deal công with chúa vực sâu, hassles all the tôi time. ke lắm. Đây là phong cách I riêng. prefer to take things at my own pace when it comes to Thì phải lấy mới time được, and phải tasks có like a chuyên mang job. tất bên đừng khó And chịu. besides, being able to take Yeah, regular ít- vacations is ít also gì thì các bạn really biết là ít. important. It's a pity I didn't even have time to visit that child in Gandharvaville yet. Hơi ít. Gafur found me just after I arrived in Sumeru. Speaking of which, what about you two? What brings my favorite cuties to Sumeru? Cái này đi chơi với thần với gì đâu, đẹp biết không? I see.
Even I didn't expect them to be so bent on their pursuit, Đùa, wanting to even chuyện đi kể surpass the lắm anh nha. gods. Uống nào. Sounds like you were involved in Bà some uống tách cà remarkable phê mới events xong. again, and I was completely unaware. And to think, you were even able to handle a crisis of that magnitude. Cutie, Năng lực. your abilities are Cutie. really beyond measure. Trời. Having accomplished such a feat, I'm sure you must have a lot on your plate right now. I was actually thinking about inviting you two to walk around Sumeru with me. Thì xong sự kiện đi rồi đi. What a pity. Tôi đi. It's very rare for us to meet like this. Không phải không có thời gian. Đi đi. Đừng có xong này nha. Oh, then would you like to spend some time with me, darling? That would be wonderful. Mẹ em thích ra. Nhượng này cho tôi đi. I Tôi plan to chịu spend mọi the đau next khổ few cho. days visiting around Sumeru City. Được bao nhiêu hay At bấy the end nhiêu. of my stay, I'll leave from Gandharvaville and return to Mondstadt via Lyric. Who knows? Perhaps we'll bump into each other again in Sumeru City or Gandharvaville. Đó chè tới 30 Come to mừng think of it, there's something romantic about such a chance encounter like this. Cô gái gì lại It's không like icing on the cake for this Mà hình little như trong vacation of mấy cái mine. If you see me around, cái be sure to competition come and nó say là hello. Lisa 34 Otherwise, I tuổi might start phải không? feeling lonely. Đúng là thuộc tuổi mummy rồi. Quá đã. I remember you two agreed to meet Gafur in Mount Ima Forest to talk about the ley lines research job. Feel free to leave if you want to go look for him. As for me, I think I'll spend a little more time at Puspa Cafe. Tôi cũng muốn ngồi luôn á chứ. Các bạn có thấy điều mà tôi thấy không? Nhưng mà thực sự là tôi rất là thích. I mean, đây cái khoan bấm này cho nhanh. Ở qua đó lại hoài rảnh quá. Nè, không khoái lắm. Nó bị làm sao ấy. Phải lấy thôi. Phải lấy mới được. Không lấy là sai lầm. Một cái là cái này. Mình lấy cái thước rồi. Bạn ơi lấy thước. Lấy thước đi bạn. Lấy thước được nè. Rồi, được này mất kia ba, nhưng mà phải ráng lấy. Lộn, phải ráng lấy. Rồi. Thôi chị cứ ngồi đó đi. Ra thì nó mất, ra vô lại nó mất thôi, nhưng mà ráng nha. Để coi. Chắc mình sẽ gọi là đó, bắt đầu có cơ quan rồi nè, là thấy xong rồi. Để cái clip đầu tiên thì mình sẽ chạy hết cutscene đi, rồi video sau mình sẽ thực hiện mấy cái nhiệm vụ bí cảnh sau. Tại xuống đây là hết rồi chứ. À rừng Maya là ở đây. Tôi tưởng là ở bên hết hồn. There you are. Looks like you two are ready. Lúng rồi á ông già. Very well. Let me inform you of some details. Spontamod has been involved with the ley lines for a long time, and it's imperative that their current is constantly monitored. This research project was also organized to help meet this demand. However, because of normal fluctuations often occur in Sumeru domains, we must regularly send people deep into various domains to record the situation with the ley lines. Since it's often dangerous inside the domains, we've established a rule of only dispatching personnel with combat capabilities. It'll be your task to go into the domain and record any ley line anomalies. However, if you encounter any danger, please prioritize your safety. Well, those are all the necessary details. When you're ready, you may enter the domain. Đấy, xong rồi kìa. Ô, có đánh lộn mà. Dạ thôi bữa sau đánh lộn. Ô, có mấy cái này nè. Đem, cái đánh lộn này hay nha. Ê, cái này nhưng mà cái này mình phải sử dụng gọi là cái này mình có nên không, tại vì mình sẽ sử dụng một cái nguồn tham khảo rồi mình quay song song đó nếu các bạn muốn xem. Mình sẽ sợ các bạn chán nên là trời này cũng bắt chước thôi, mà thật sự là mình thích đánh nhau, ý là mình thích chiến đấu á, nhưng mà mình lại không có giỏi chiến đấu. Thích thôi, thích giỏi khác, nó khác nhau nha.
thì ý mình là vậy, ý là mình thích thôi. Thì bây giờ cái này là để đánh nhau đúng không, thì thôi thì coi như thôi. Ấy đặt vô mày, tao tính chào mọi người mày. Bảo mày cái cửa của mày là chưa được lên tiếng đây mày. Nhóc hay nhóc thẳng là ngồi nộ luôn. Ok đúng rồi, đúng rồi. Tôi đánh lũng khủng quá. Mấy này toàn đánh cờ mà, đánh cờ có cái sự kiện đánh cờ á, cờ mà 8 viên tặng năng á. Thật ra là chỉ có đánh tại vì bốt sắp hết, ai rồi cũng sẽ lười thôi, rồi cũng hơi đánh cờ thôi. Thì thôi, thì là cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, là một cái video đề ba cho cái sự kiện lấy skin Lisa trong thời gian này. Thì ok, hẹn các bạn ở những cái video lần sau. Bye bye.